ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲೇ ರಿಪಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ರಿಪಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು? ಎಸ್, ಅದೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ನೋಡ್ತಿರೋ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿರೋ ಜಿಪ್ಲೈನ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಭಯ ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲು. The staff over there, just tell him that you are going to the waterfall. Okay. Otherwise, by default, he will send you back immediately. Okay. So just tell them that you are going to the waterfall. Okay. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, let's start it. Okay, you just hold very lightly and sit there. Sit. Yeah, on the belt only. On the belt only. Okay. Yeah, you can switch on the video or something. Yes. Ready? Yes. Okay. ಇವರು ಅವರು ಕೂಡ ಲೈಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಎದ್ದು ಬೇಕು ಚಿಕನ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜದಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. So your name? ಆರಾಮಲ್ಲ. Oh, sorry? ಆರಾಮಲ್ಲ. Aramale. ಹಲೋ. Awesome experience. ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜರ್ಕ್ ಹೊಡಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಸಖತ್ ಹೈಟಲ್ಲಿದೆ ಜಿಪ್ಲೈನ್, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು. ಚೂರು ಭಯ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85 kg ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೈಟಿಂದ. ಜಸ್ಟ್ ಹುಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು, ರಿಪ್ಟೈಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್.
ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ವಿತಿನ್ 700 ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಂಡೆಕಲ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಫೈನಲಿ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಷ್ಟ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ವಾಟರ್ಫಾಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಿಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಒಂದು 200 ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಾಸಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ಮೊದಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಪ್ಟೈಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಟೈಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 500 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹುಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಫಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಂಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗ ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹೊರಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲು. ಕೇರಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಲಿ ನಂಗೆ ನೆನ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಬಂದಿದ್ದ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ. Huh? Waterfalls. It's good. I should have come in the morning. Morning, yeah. Oh, it is very sunny. I was in this one, Munnar. Munnar. Asokam. എങ്ങനെ വരുന്നത്? Huh? Bangalore. Bangalore. Right. Name என்ன bro? Harsha. Harsha. Instagram இருக்கா? இந்த வீடியோ I'll upload. Riptide Adventures. Okay. Ripple Adventure. It is their account. Yeah. Ripple Adventure. Okay, Ripple Adventure. So ஒரு collab post பண்ணுவா? Okay. Collab. Maybe after 2 days I'll post. Okay. Name என்ன? Flying Nimbus Harsha. Okay. इसला ना बोला कौन बोल. Okay. Followers कितना bro? 1050. So what is the iPhone height? 200 feet. Yeah. 200 feet height ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಿಪ್ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಈಗ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. Just out. Hold it. Pull it. Okay. Ready? Okay. Just take a video. Bike ride. Bike ride. Solo. Single. Single. That way you come. Huh? That way you come. No, from here I went. Here. Okay. ಜಿಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ರೋಪ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು.
We started about before pre-COVID time. Pre-COVID. But almost 2 years it was not working. It's a zip line across the waterfall to and fro. Also we have sky chair. That also sky chair. That also an adventure activity, rope adventure activity. But you have comfort of the chair to sit and the motor and the staff to drive you from one end to the other end. Best part is the waterfall nearby. So once you since it is two-way line, once you finish the first line, you can walk up to the waterfall, spend some time. You can even take bath also there. Come back and use the second ride. What about the safety? Safety wise, actually in all over India, these adventure activities still it is not controlled. There is no regulation. Frankly, there is no regulation, government regulation for this one. But Kerala government started some registration process by separate wing for the adventure tourism. We are one of the 10 in Kerala which is registered and got the license. Okay, nice. So in Munnar area, we are the only one. ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುನ್ನಾರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಿಪ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಈ ಥರ ವ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ, ಕೆಳಗಡೆ 200 ಮೀಟರ್ ರೈಟ್, ಅರೌಂಡ್ ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 200 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 2 ರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಗೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ 1 ರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, 500 ರುಪೀಸು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಐ ಆಮ್ ಸನ್ನಿ. ಸನ್ನಿ, ಓಕೆ. And you can do one more thing. Normally what we do together with the waterfall means the zipline can be clubbed with the sky chair. So one way you can take zipline. Okay. Return if 2 persons are there, so they can sit in chair and come back without any for the same cost. Within the same cost. Okay. No additional cost. Nice. So both can be. Each area has got a benefit because we can stop anywhere. So normally when water is there, so we can stop at the top of the waterfall sometime. So the view is excellent. So they get that now the water is not that much, but when maybe pre-December, maybe June to December, water will be season is June to December. We have to say. December wise or season wise means almost you can say December, January. This time is season, but water level, the beauty is better before December. Before December, yes. Even for other places like Munnar, Wayanad also, they will prefer November, December. November. That time the greenery will be best, and everywhere you have so small streams and big streams and river, waterfall, everything. Even the road will be very beautiful to come. Means and their area will be beautiful. Maybe rain will be there, but still it is better. But November, even October, November, rain will be over. But so beautiful it is during that time. Okay, thank you. Okay, what's your name? Harsha. Okay, thank you, sir. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಐಟಮ್ಸು. ಸರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟಿಲ್ ದೇರ್? From here 250 meter. 250 meter. Return is very shorter. Okay. Will be about 210. 210. Okay. Thank you. ಫ್ರಂಟ್ ಹೋಗೋ ರೈಡು 250 ಮೀಟರ್ಸು, ಬರೋದು 210 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್.